Naam, leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi Machi mwaka 2024, mtazamaji, natumai kuwa popote ulipo sikio yako imekuendea vyema. Hujambo na karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV usiku huu. Nikujuza taarifa ambazo tumekuandalia. Mie ni Alice Diana na Boniface Mureithi ananisaidia katika lugha ya ishara. Moja kwa moja tukianza na taarifa yetu kuu, ni kuwa waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki ameonya wanasiasa wanaochochea fujo katika kaunti ya Kisii, akisema kuwa serikali itawaandama na kuwachukulia hatua za kisheria. Kindiki amesema wanasiasa hawafai kutumia vibaya uhuru wa demokrasia ya vyama vingi ili kusababisha machafuko ambayo yanahatarisha maisha ya Wakenya. Akiongea hii leo alipozuru kaunti ya Kisii, waziri huyo amesema serikali inafuatilia kwa ukaribu ongezeko la visa vya uhuni katika kaunti ya Kisii. Waziri huyo ameongeza kuwa serikali inafuatilia kwa ukaribu ongezeko la visa vya uhuni katika mikutano ya kisiasa eneo hilo. Mwanahabari wetu Nelias Wanjiru anatufungulia jamvi la Dira ya Hope TV na taarifa hiyo. Waziri wa usalama wa ndani amesema hamna kiongozi yeyote anayefanya siasa na suala la usalama atakayesazwa. Waziri huyo pia aliongeza kuwa utawala wa Rais William Ruto unachukulia suala la usalama wa taifa kuwa la muhimu mno, na hivyo basi halifai kufanyiwa siasa kwa njia yoyote ile. Kadhalika amewataka polisi pamoja na wakuu wao kutojihusisha kwa vyovyote katika siasa za nchi, na badala yake akawataka watumikie Wakenya bila mapendeleo. Ziara ya Profesa Kithure Kindiki eneo la Kisii inajiri kufuatia matukio ya kutia aibu ambayo yamekuwa yakishuhudiwa kati ya wanasiasa wa mirengo kinzani katika siku za hivi punde. Januari mwaka 2024, maisha ya raia wasiokuwa na hatia yaliwekwa hatarini baada ya risasi kufiatuliwa kiholela, wakati gavana wa Kisii Simba Arati na mbunge wa Mugirango Kusini na Sosoro waliotofautiana. Na mnamo Februari mwaka 2024, waziri wa elimu Ezekiel Machogu na kamishna mpya wa Kisii Joseph Kibet walitofautiana vikali na bwana Arati baada ya wawili hao kumlaumu gavana kuhusu fujo zilizokuwa zikiendelea Kisii. Hata hivyo, gavana Arati alikana madai hayo na kusema fujo za Kisii zilikuwa zikidhaminiwa na viongozi wanaoegemea upande wa serikali, walikuwa wameweka zingatio kwa kusambaratisha utawala wake. Baadaye waziri Kithure Kindiki amezuru kaunti ya Nyamira ambapo amekutana na maafisa wa vikundi vya usalama na kutathmini njia tofauti watakazotumia ili kumaliza visa vya uhalifu kutokana na utovu wa usalama katika eneo la Borabu, Kitutu, Masaba na Nyamira mjini. Wakazi wa kaunti hizo mbili wameahidiwa kwamba visa vya utovu wa usalama vitapungua na hata kuisha kabisa hivi karibuni. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Nelias Wanjiru. Shukrani sana Nelias Wanjiru kwa ripoti hiyo. Tukiendelea ni kuwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga ameshtumu serikali ya kitaifa kwa kuhitilafiana na shughuli za vitengo vilivyogatuliwa nchini. Akizungumza katika kaunti ya Siaya, Odinga alikashifu utawala wa sasa kwa kuchelewesha migao ya rasilimali za kaunti, jambo ambalo alidokeza kuwa linatatiza maendeleo kote nchini. Odinga aidha ameelezea wasiwasi wake kuhusu miswada mingi inayopitishwa bungeni ambayo kulingana naye baadhi ya miswada hiyo inalenga kuhujumu ugatuzi. Mwanahabari wetu Grace Ahati ametuandalia taarifa hiyo. Takriban mwongo mmoja tangu kuanzishwa kwa mfumo wa ugatuzi nchini, kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa mara nyingine tena ameibua wasiwasi kuhusu mustakabali wake katika siku zijazo. Kinara huyo wa chama cha ODM ameikashifu serikali ya kitaifa kwa kukosa kutoa pesa kwa serikali za kaunti kwa wakati, akibainisha kuwa hatua hii imeathiri uwezo wa serikali za kaunti kuanzisha miradi ya maendeleo, hivyo basi kuathiri utekelezaji wa ugatuzi nchini. Zaidi ya hayo, Odinga ameelezea wasiwasi wake kuhusu miswada mingi inayopitishwa bungeni ambayo kulingana naye baadhi ya miswada hiyo inalenga kurudisha vitengo vilivyogatuliwa kwa serikali ya kitaifa. We would like to urge the national government to ensure that funds which have already been approved by Parliament are remitted down to the county government so that they can be used for the purpose of development in the country. Then I've also said, I've given a free advice to the government that there are functions which were centralized before, like in terms of infrastructure.
Odinga amezungumza haya katika hafla ya maonyesho ya kilimo huko Game, kaunti ya Siaya, ambapo pia aliwapongeza wakulima wa eneo hilo kwa juhudi zao zinazolenga kusuluhisha swala la uhaba wa chakula nchini. I've seen fishermen, I've also been able to see cotton farmers, I've seen those who are actually growing fruits around here. This is something that is commendable. Because self-sufficiency in food production is primary. This is what is actually going to create what is called self-sustenance. Food security is very important to a population. Wakati huo Raila alielezea kufurahishwa na ushirikiano kati ya serikali ya kaunti ya Siaya na wakulima katika eneo hilo, akibainisha kuwa utawezesha na hata kuboresha shughuli zao za kilimo. I've seen fractures for hire, which have been told by the governor are being hired at 2,000 shillings per acre. This will enable our farmers to be able to have bigger farms and plow those bigger farms in time and plant on time. It's very important. I've also seen companies here producing seeds, high quality seeds, which are conducive to the environment around this area. All these have been very, very impressive indeed. Na kuhusiana na masuala ya kisiasa nchini, Odinga kwa mara nyingine tena amewahakikishia Wakenya kwamba ataendelea kushughulikia maslahi yao na mstakabali wa Kenya. Licha ya azma yake ya kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa ya bara Afrika AU, kiongozi huyo wa upinzani ameshikilia kuwa endapo atapata wadhifa huo, bado atakuwepo kutumikia taifa katika nyadhifa nyingine ikiwa itahitajika. I have said that I'm around, I'm going nowhere. I am here with the people. And people support my quest to be the chairman of African Union Commission. I'm thanking them. But when I go to Addis Ababa, I will be very much around here. I'm not going anywhere. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Naam, shukran sana Grace Ahati kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kuwa Rais William Ruto amezindua rasmi ujenzi wa jiji la michezo la Talanta katika uwanja wa Jamhuri Nairobi. Hii ni kwa nia ya kubadilisha uwanja huo kuwa uwanja wa kiwango cha juu unaoandaliwa kuandaa michezo ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2027. Serikali kwa ushirikiano na Wizara ya Michezo imeanza juhudi za kujenga viwanja vya hadhi ya juu kote nchini kwa nia ya kuiweka Kenya katika mstari wa mbele katika michezo ya kimataifa. Keta Ndiego na maelezo zaidi. Maandalizi yanaendelea ya kuandaa michezo ya AFCON 2027 huku Kenya, Uganda na Tanzania zikiungana kuwa mataifa wenyeji. Akiongoza mpango huu, Rais William Ruto ameahidi kujitolea kwa serikali sio tu kwa kufanikisha maandalizi haya bali pia kwa ukarabati wa miundo misingi ya mchezo nchini. Miongoni mwa miradi hiyo ni uwanja wa Kasarani unaofanyiwa mageuzi ya kuwa uwanja wa kisasa, vilevile ule wa Bukumu mjini Kakamega, Kipchoge mjini Eldoret na mwingine kuanzishwa kule Mombasa. Uwanja wa Talanta Sports City Stadium unaotarajia kuhudumia mashabiki 60,000 umeundwa ili kukidhi viwango vya kisasa. Kituo hiki kiko mbioni kukamilika ndani ya miezi 18 na kinapaswa kukamilika mwishoni wa mwaka wa 2025 ambapo kinatarajiwa kuwa mwenyeji wa michezo ya AFCON 2027. Waziri wa michezo Ababu Namwamba aligusia kazi kubwa ambayo imekuwa ikifanywa kujenga viwanja hivyo vya michezo, akitaja kuwa ni alama ya kihistoria ambayo itasaidia kutimiza ahadi ya kuifanya Kenya kuwa nchi yenye ushindani na kuitumia michezo kama shughuli za kiuchumi ambayo itaunda nafasi za kazi kwa vijana. The stadium ticks all FIFA and CAF requirements on size, on circulation of funds, on VIP and VVIP spaces, and all those details that FIFA and CAF are so keen on. It is a tech-savvy facility
designed for top-level live TV broadcasts, VAR, goal line technology, comparable to the very best in the world. You can compare this to any facility in the world and it will tick the boxes. And so we have thought through utility beyond AFCON. We have imagined revenues from naming rights. We are already thinking of professional management of this space that will turn it into an economic hub. Your Excellency, this is a legacy project that helps to deliver on three pivotal promises. It delivers on the promise of elite sports infrastructure. It delivers on the promise of making Kenya a competitive destination for elite sporting events. And it delivers on the promise of using sports as an economy to provide opportunities for our youth. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja alieleza majukumu muhimu ambayo Kenya inahitaji kukabiliana nayo ili kuibuka washindi katika michezo ya AFCON ambayo pia itaandaliwa na Uganda na Tanzania. We need to put on a memorable tournament. We need to put together a team that lives up to the standard expected of a host. And we need to maintain production of talent long after we're done. Can we do it? Are we ready? Of course we can. I'm really pleased and honored that the President and your government, Your Excellency, you've thrown your full weight behind this project. Rais William Ruto alifichua maoni yake kuhusu kuinua hadhi ya michezo nchini Kenya. Alisema kuwa analenga kuongeza mafunzo ya hali ya juu kwa wanariadha na kukuza zaidi mashindano makubwa ya kimataifa. We have developed and are implementing with great determination the Sports and Creative Industry Infrastructure Development Master Plan. This is devoted to providing a state-of-the-art competition and training facilities to comfortably host and facilitate world-class international competitions. It will also provide high-quality training facilities for our sports people and develop a countrywide network of talent incubation and development hubs. Evidently, AFCON 2027 is just the beginning of our nation's endeavor to become a regional, continental, and global center for sport development and competition. To get there, we are committed to invest intensively and strategically to upgrade various sport facilities. Serikali ina uhakika wa kuboresha kiwango cha mchezo nchini na mradi huu. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Kate Andiego. Asante Kate Andiego kwa taarifa hiyo. Tukiendelea, kabla ya siku ya kuadhimishwa kwa siku ya kimataifa ya wanawake, Chuo Kikuu cha Aga Khan kimezindua rasmi ripoti ya hali ya wanawake katika vyombo vya habari inayoangazia mienendo tata, utangazaji na uwakilishi wa wanawake katika vyumba vya habari. Matokeo hayo yalitokana na sampuli ya magazeti 6, vituo 6 vya televisheni, wachapishaji 7 wa kidijitali nchini Kenya, Uganda na Tanzania, na mashirika 54, 65 na 81 ya vyombo vya habari kutoka Kenya, Uganda na Tanzania mtawalia, ambayo nyaraka na vipindi vilichambuliwa. Abigail na Muda na taarifa zaidi. Utafiti huo unaonyesha kuwa nchini Kenya wanawake wengi hukosa kuwepo kwenye mada ya habari magazetini. Nchini Uganda na Tanzania, upungufu wa wanawake katika vichwa vya habari unatisha zaidi kwa 55% na 39 mtawalia. Hesbon Owila, mtafiti wa ripoti, aliwasilisha na kueleza kwa kina taarifa inayopatikana katika ripoti hii. Inahusisha wanawake kwenye sekta ya wanahabari, mada wanayozungumzia na kutilia mkazo asilimia ya mada yanayogonga vichwa vya habari kupitia magazeti kutoka nchi zote tatu. So there is something that women organizations, the civil society and the media can do in terms of privileging women events. It's the same thing for TV. Again, in Kenya, you are a lot more likely to be covered on TV if you're in a national event as a woman, but the situation is not the same. At least in Uganda and Tanzania, you can see that there is some distribution. Then we looked at prominence. How prominent are these stories? So prominence in terms of broadcast and print were different. In print, we were looking at prominence in terms of the length of the story and where the story is placed. In broadcast, you're looking at prominence in terms of, does the story have all the elements of a complete broadcast news story? There is a woman speaking as a newsmaker.
There is a reporter on the ground covering that event and stating that this is Hezbollah Nawila reporting for Aga Khan University TV. Those are highly prominent stories because the media invest in sending people there. So when we looked at that, we realized that yes, for the stories that featured women, at least you can say that they were either high prominence story or medium prominence story. And again, you can see it is Uganda that is leading, featuring women in high prominent pages. Now for TV, it was totally different. TV, again, still prominent and highly prominent, but for TV, you can see that the trend seems to be the same across the three countries. Kennedy Chande ambaye anafanya kazi na wakfu ya Aga Khan ameeleza kuwa wakfu ya Aga Khan hufanya kazi kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Aga Khan cha mawasiliano na habari kuhakikisha masuala ya jinsia yameshughulikiwa vilivyo. So the Aga Khan Foundation as a sister agency to AKU is proud to partner with GSMC on the implementation of this grant, which demonstrates our shared commitment on addressing gender inequalities. And thank you, Professor Nancy, for the leadership and commitment that you have always shown in making sure that the program is successful. The GSMC grant is a special case for us, not just for AKF, but for to all of us who are passionate and want to be deliberate on addressing gender issues within the media and with the media. Mheshimiwa Harriet Chagai alieleza kuwa madhumuni ya hafla hii ni kuangazia ukosefu wa wanawake katika sekta ya wanahabari. Aliwapa changamoto watafiti kuangalia pia zile vitabu watoto wanavisoma. We are here today looking at the missing women in the media. Unless we deliberately look for the missing women, we will continue making assumptions. I'm therefore very pleased at what Aga Khan University Graduate School of Media and Communication has done. Rosalia Amunga, mkurugenzi mkuu wa Editors Guild, ambaye alikuwa anamwakilisha Zubeda Koome, amesema kuwa wao wanahakikisha kila mwanahabari mwanamke anasikika katika nafasi ya uhariri na pia mikakati maalum inayoambatana nayo. Our mandate as the Guild is promoting professionalism and excellence in journalism. And we do this through various interventions, such as training, partnering with training institutions such as the Aga Khan University, and building capacity for the next generation of reporters and editors. And belonging in the various media platforms where we talk about media issues. Hii imekuwa hafla ya kipekee ambapo wanawake wanaangaziwa katika nyenzo ya wanahabari na kuwapea nguvu ili kuhakikisha sauti zao zimesikika na pia kuwa wanawake wamechukua usukani wa uongozi. Abigail Namude, Dira ya Hope TV. Shukran sana Abigail Namude kwa ripoti hiyo. Zaidi ya wasichana 21,500 kutoka shule za msingi kaunti ya Laikipia wamenufaika na sodo kutoka serikali ya kaunti katika hatua inayolenga kutokomeza mimba za utotoni na kuacha shule kutokana na ukosefu wa bidhaa hiyo muhimu. Afisa wa elimu wa kaunti ya Laikipia Beatrice Wachira ameelezea kuwa sodo hizo 85,000 zitasambazwa kwa shule 303 katika kaunti hiyo. Alibainisha kuwa baadhi ya wasichana kutoka familia zilizo katika mazingira magumu katika kaunti hiyo hukosa kwenda shuleni ili kutafuta vifaa hivyo muhimu. That is supposed to be given to all our primary schools for the girls in grade 5 all the way to grade 8, and we have 303 primary schools. And we expect the 303 primary schools, grade 5 to 8, we have a total of about 21,500 girls who are supposed to benefit from this particular consignment. And therefore we are expecting, since we have received 85,500 pads, we are expecting packets, we are expecting that they will be distributed at possibly the ratio of 4 packets per girl in that class. And we expect that this will go a long way to help the girls. Menstrual hygiene is very, very important for our girls, and it is part and parcel of what makes our enrollment, our retention in schools, and even it helps when it comes to transition.
and more so when it comes to performance. This is because when the girls miss pads, most of the times they will opt to be out of school. And if this happens for 3 days or 4 days in a month, then it means that in a term they have lost quite a number of days, and that means their performance will be low. So we are so glad. As we know, some of the girls sometimes miss school. They go to look for pads, and in the process, some of them engage in early sex, and in the process, possibly they are given 50 shillings to go and buy pads or something like that. Na mtazamaji, kwingineko ni kuwa polisi katika kaunti ya Nyandarua wamenasa pombe haramu iliyokuwa imehifadhiwa katika nyumba binafsi katika eneo la Oljoro Orok. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kaunti ya Nyandarua, Omar Orero, maafisa hao wa polisi walioarifiwa na wananchi walifanikiwa kunasa pombe hiyo katika moja ya nyumba za kupangisha. Kamanda huyo wa polisi aliandamana na kamishna msaidizi wa kaunti Gatimu Raymond na chifu wa eneo hilo Paul Kariuki. Alibainisha kuwa serikali iko imara katika mapambano dhidi ya utengenezaji, usambazaji na uuzaji wa vinywaji hivyo, na kuwataka wananchi kuwa makini na wafanyabiashara wanaoendesha vinywaji vya pombe katika kaunti hiyo. Leo asubuhi muda wa saa 2 maafisa wetu katika kituo cha polisi cha Gatimu waliweza kupata habari ya kwamba kulikuwa na nyumba fulani ambaye zimeweka pombe. So maafisa wetu waliweza kufika hapa mapema. Kufika hapo hakuweza kupata mwenye nyumba. So kwa kutumia ile powers za polisi waweza kuvunja hiyo nyumba, na hapo tulipoingia kwa hiyo nyumba tukaweza kupata makreti za pombe ambazo ni kama crate 90 za pombe. So hizi ni pombe ambazo tunasuspect ile tunaitanga second generation alcohol ama counterfeit. Nataka kuhimiza wananchi wetu watoe information. Wapo iko information mtu wako naye kwamba iko mahali nyingine ambapo kuna pombe kama hii, aweze kutoa taarifa ili kwamba hizi pombe mbaya zikuwe flashed huko kila mahali. Na kwingineko ni kuwa mkuu wa mawaziri ambaye pia ni waziri wa mambo ya kigeni Musalia Mudavadi amefanya mkutano na waziri wa ekolojia na maliasili wa Jamhuri ya Azerbaijan Mukhtar Babayev. Wawili hao walizungumzia njia za ushirikiano zaidi kati ya Kenya na Azerbaijan katika maeneo mbalimbali kama vile mafuta na gesi, nishati ya kijani, kilimo, kujenga uwezo kwa uzalishaji wa mbolea na biashara na uwekezaji. Aidha, Mudavadi na Babayev walijadili fursa za ushirikiano katika COP29 ambayo itafanyika Baku, Azerbaijan kutoka tarehe 11 hadi 22 mwezi Novemba mwaka huu wa 2024. Kimataifa ni kuwa taifa la Tanzania limeanza maombolezo ya siku 7 kufuatia kifo cha rais mstaafu wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi maarufu kama Mzee Ruksa. Hayati Mwinyi alihudumu kwa miaka 10 kutoka mwaka 1985 hadi mwaka wa 1995 kama rais wa taifa hilo la Tanzania. Katika ujumbe uliotolewa na rais wa sasa wa Tanzania Bi Samia Suluhu Hassan, Mwinyi alifariki Alhamisi akiwa na miaka 98. Mazishi yake yatafanyika katika kijiji cha Mangapwani, Unguja, Zanzibar. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na ofisi ya waziri mkuu Kassim Majaliwa mapema hii leo, marehemu atapelekwa katika msikiti mkuu wa Kinondoni jijini Dar es Salaam kwa ajili ya maombi. Baada ya sala hiyo, mwili wake utapelekwa katika uwanja wa Uhuru ili maafisa wa serikali, wanadiplomasia na wananchi kutoa heshima zao za mwisho kwa rais huyo mstaafu. Mwinyi alifariki dunia jana katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipokea matibabu ya ugonjwa wa saratani ya mapafu. Miongoni mwa viongozi waliotoa rambirambi zao ni pamoja na Rais William Ruto. Katika ukurasa wa X, Ruto ametuma rambirambi kwa familia na taifa la Tanzania kwa jumla na kumtaja rais huyo mstaafu kama shujaa shupavu, huku Raila Odinga katika ukurasa wake wa X akitoa pole zake kwa jamaa, marafiki na taifa la Tanzania kwa ujumla.
Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu za Dira ya Hope TV usiku huu. Shukrani sana kwa muda wako, na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema na wikendi njema. Mimi ni Alice Diana na Boniface Mureithi amenisaidia katika lugha ya ishara.